Мне дико неудобно. Но кажется, выбора нет. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Я испугалась этого чела. Забыла, что мы уже In the загрузились. market for potions, are we? Я к нему пришла, по-моему, и продала What can все, I что у do меня for you было. today? Да, так и было. Мне нужно найти кого-то, кто продает. Ага, все, вспомнила, кто это. I hope to see you again. Где она есть? Это вот тут. Вот она. Мне нужно купить что-то розовое. Что-то розовое надо купить, чтобы было лучше шмотки. Короче, вот мы в Хогвартс, получается, снова. Я вчера залутала вот эту шмотку. Выглядит стильно. Стильно, модно, молодежно. Наконец-то сняла свой плащ. А у тебя нет розовых? А как ты мне продашь розовый, если мне нужен розовый? А розовый есть. Один. Что-то мне еще надо. Давай вот эту штуку возьму. Вот эту. Единорога я пока не выращиваю. Дирикол у меня есть. Гиппогриф у меня есть. Болтрушайка у меня есть. Жмыр есть. Фистрал есть. Пушишка есть. Нюхлер есть. И лунтиленок тоже есть. Я могу тебе продать. Единорог 120 рублей стоит. Я его ловила больше. Я надеюсь, она не насыпет мне на подушку. Мы продадим пушишек. Потому что мне не нужны однополые пушишки. Так. Жмыра у меня тоже 2. Я думаю, мы можем продать. Батуршайки, по-моему, тоже 2. Вот этот 1, по-моему. И вот это 1. Это мы пока не продаем. Извините, что у меня ноги на столе. Вот так как. Как-то вот так. Так, карта Хогвартс мне нужна. Мне нужно проверить своих питомцев. Начнем вот с вот этих вот. Но я, по-моему, их проверяла перед уходом в прошлый раз. Да. Они все сытые. Значит, сейчас проверим вторую комнату. Ругаются. Я вот здесь вот... Ой, не вот здесь вот, а где? Вот здесь вот нюхлера выращиваю. Надо фистрала поймать, покормить. Так. И у меня должно быть 2 фистрала или 3 даже. Ты что, ешь? Не хавай. А где... Я вот... Чё-то не наблюдаю. Как-то их маловато будет. А, стоп, она, возможно, рожает. Да, она рожает, точно. Вот она. Ты давай там не трогай, а? Я по жопе дам. Луна, фу. Фу. Да, фу. Фу. Нельзя. Каждый день одно и то же.
Надо проверить всех остальных зверушек, потому что к ним я давно не ходила. Хотя, может быть... А, нет, ходила. Только когда, не помню. Когда-то точно. Я выключу пока звук. Так. Сейчас пойдем какой-нибудь квест делать. Какой-нибудь квест. Так, посмотрим, что у меня по шмоткам. Вот все, что на мне. Обновить. Обновить. Бородавок нет. Все обновим, что можем. Так. Я, кстати, открывала карту мира. Мне было интересно, сколько я еще не выполнила. И я офигела от того, что у меня только 73 испытания Мерлина из 95. Сделано, в смысле. Ну, типа, я уже устала их делать. Мне уже сил нет на это все. Просто ужас. Бумажки еще непонятно где. Так, давайте, ладно, какое-нибудь задание посмотрим. Вот, погнали вот к нему. Например. Сюда мы пока не можем. Пока что. Хотя, вообще можем. Ну, просто... Ну ладно, да, вообще можем. Ну, давайте начнем с вот этого квеста. Куда нам идти? Я вот, ну, не вдупляю. Что-то вот... Что-то вот я не вдупляю. Он в Хогвартс, что ли? Да, вот он. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. А, это его друг, который I слепой, won't да? give up. Он же слепой вроде. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous.
Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Ну, вообще можно ничего не говорить. Но... Внутреннее умиротворение. Умиротворение. Дурдом. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you Он меня familiar with the научит этому Cruciatus curse? заклятию? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Ладно. Зачем мы сюда приходили, непонятно. I would not want someone like Harlow looking for me. You are here. Опять пошла копать. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Угу. Where are you, Archie? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave.
in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. А мы полететь не можем, что ли? When I took the letter, Обязательно пешком идти? she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Я помню, это Archie's место мы hideout здесь были уже. that Mrs. Bickle mentioned. Archie! Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a Revelio. child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. Expelliarmus! Arresto momentum! I hope Archie didn't cross paths with that wolf Revelio. pack. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. Revelio. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Тут фистралы, походу, обитают. Чилит отдыхает. Второй. Тут гнездо где-то, что ли? Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter.
I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. Revelio. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. Ты Father долго was a стоять будешь, wonderful нет? man. Let us keep moving. We must find Archie. Или это была лирическая минутка? Лирическое отступление. О, монетки. Taking in children now, are we? Better than we expected to feed. Expulso! Be honest, guys. There can be no mistake. Incendio! Ай. What kind of magic that was? Huh? Expulso! Quitting! Too slow! Incendio! Now you're just getting on my nerves. Incendio! Incendio! They got what they deserved. Так, туда их. Revelio. Всех. А, я здесь уже была раньше. Да, я выполняла вот это задание. Угу. Ничего себе. That complicates things a little. Revelio. Go lightly. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. This... Not especially quiet. Did you hear that? Revelio. Revelio. Я не знаю, на кого напасть. Хочу втихушку это сделать, но кажется, не получится.
What's that? Better have a look then. Who's there? No more happy days. How delightful. Revelio. They got what they deserve. Всех в помойку. Так. Надо облутаться сначала. Началось. Revelio. Самое смешное, что пока я молчала, она тоже молчала. Как только я начала говорить... А чё звук девочки? Да нет, мальчик вроде. Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Чё, прям сразу я не успела облутать все сундуки, которые там были. Ладно. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance.
I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Окей. Что дальше будем делать? Боже мой. Вот это я, конечно, да. Вот это я даю. Нам вот сюда надо. Еще долетим на чем-нибудь. Ладно. Потом к музыке вернемся. Музыка это не мое. Музыка это не мое. Пойдемте туда. Там, видим, в каком-то порядке надо зажечь штуки, что-то где-то откроется. Это странно. По Ревелио там ничего больше не было. Мне кажется, я все забрала, все, что там было. С музыкой ничего не ясно. Может, к нам придет музыкант и объяснит это все. Окей, мы входим сюда. Надо, кстати, тогда открыть. Если я скринила, а я, возможно, скринила. Или не скринила. Уже нет. Жалко. Вон у меня этот гипогриф. Путь нам куда-то указывать будет. Может, мы сейчас еще одну записку найдем? И что тут есть? Так, он смотрит вот так. Горят 4 штуки. 4 штуки горят. Посмотрим. Это оно? 1, 2, 3, 4. Вот так вот должно быть. Так, допустим, левое крыло, голова, правое крыло и правая нога горят. Давайте посмотрим. Вот это левое крыло. А, давай замораживайся. Вот это нам тоже не нужно. И вот это. Нам нужна голова. Не так кнопка. Я сейчас его сломаю. Вот это. И вот это потушить. Что-то где-то не потухло. Серьезно? Класс. Я ради этого сюда пришла? Ну ладно. Здорово. Самое смешное, что я здесь уже была, но вы это увидите на ютубе, как я здесь была и что я здесь делала. А когда, я не знаю. Через 2 дня, наверное. Так надо отсюда выйти, то карта не открывается. И что мы дальше тогда делаем? Задания какие-то. А у нас еще есть... Вот тут где-то побочки, вот тут побочки есть. Ну, либо мы идем к Поппи. В принципе, можем пойти к ней. Погнали, ладно. Сейчас телепорт какой-нибудь ближайший к ней выберем. Наверное, это будет вот этот. Это не точно. How nice to see you, my young friend. Ля рисует. На метлу не хочу задание делать, не знаю почему.
Мне это все не нравится. Занудство какое-то. Так, а что тут-то? Мы тут будем ждать, ждем. Is Погнали. Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on Da. sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Ну, пошли. Веди меня, что ж. Надеюсь, это не западня. Хотя навряд ли она животных любит, вряд ли она будет западню вытворять. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Все? Можно идти? Это первый кентавр, который заговорил в этой игре. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had Здесь anything to do with симпатично, кстати. poachers? Клеточки стоят. I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Там что-то есть. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. А, мы туда, наверное, идем как раз по кругу, вот так вот. Судя по всему. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. Revelio. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beast. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Да я хотела сумку залутать. Она же светится. Revelio. А это как ты ее книжку так взяла в руку? Чего я нажала? Есть подсказки. Прикольно. Я так сейчас об этом устала. Есть подсказки. Только я не знаю, что я нажала. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence.
but I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Где второй носок? Мне холодно. How do goblin and poacher interests align? Ты... Стой на месте, боже. Погнали. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's Кирилл, get a better привет. lay of the land. Revelia. Surprising how many nibblers you could find down there, mind you. Им. Someone's here. I sense it. Revelia. Safe travel afoot. Revelia. Irondale's not half as tough as Чем мне it кто-нибудь sounds. спалит? Lucas, don't tell us. Revelia. Lucas, don't tell us. Revelia. Смешно. Lucas, don't tell us. Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out. Забавно, да? Там еще внутри этой будки человек 6 минимум. What in Merlin's name? Are those dragons? Минимум. Один гоблинский и второй гоблинский. Там ошейник гоблинский. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes Just- sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Ну и трешь. Revelia is likely wise. Know you there. Don't know what Victor was saying. Tell us. Упс. Revelia. Как это похоже, спуск вниз. Ты... На! Как я, блин, должна ходить здесь? Если меня тут всякие эти толкают. Здесь не пройти, да, то есть нам по-любому вниз, хорошо.
Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence Будет is странно, gonna get если me он заткнется precisely what посреди I want. разговора. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Hello? Such. Эвелия. Че, сидишь, пердишь, курица? Макс, привет, как дела? How come I always draw the short straw? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Что там происходит? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? One foot in front of the next and quiet, ask me. Revelio. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. За мной? Спасибо. Hello, Mora. Так, это я забираю. Ребят, когда-нибудь мы пройдем Хогвартс. Сейчас кто-то вылупится, да? Я его с огня снимаю, ничего? Мы же не зря здесь на огне. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Какой неожиданности, я сейчас всех в тихушку забью. Wouldn't give to be a Democrat right now. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Ой, тут тихушка не вышла. Back for more. Not the brightest child. Listen. The lamb returns to the wolf. Annoying little weed. I won't rest. This is enough. Coward! Might be fairly! Would you like me to put you down? Let me out, though! You're the one we're looking for, and you brought a friend. Our fortune. Never liked vegetables. Rather unwise coming back this way. Блин, надо было удерживать их. You should never have come here. Like to torture dragons! Penny. Shall we finish what we started? Let me out, though! Here I find you! Let's see you survive. Let me out, though! My young friend.
Я, походу, даже одного не выполнил. Хотя? Barely felt anything at all. Хотелось бы. Найс. I demand that you release me. That all you got? Let's see you survive. We don't have time. We need to free her now before more show up. В смысле нет времени залутаться? Ладно, лутать нечего. Aim Чё for the тут ring at делать? the front of her restraints. Чем целиться? Можешь узнать? Что ты должен сделать? Это не похоже. А, чего? Это нелогично. This may have been a bad idea. I suppose we'll Нет. find out. Ой. Чё эти дурачки не завязали щит, непонятно. Ты яйцо забыла. This way. В смысле инцендио? Но она же сожгла. Инцендио. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned Карточку, on was a говорит, я dragon egg. оставила визитную. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Забей. Я вообще We aren't helping ourselves непобедима. standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the Защитник castle. драконов достижения. Где увидимся? В замке? Дай хоть вот эту точку открою. Always going somewhere, that one. Я вечно куда-то мчусь. It's time you learned the transformation spell.
After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in Nice. finishing your field guide, attend my class Красивые. to learn the new spell. Видите, Afterwards, какое we will discuss your красивое. progress thus far in the term. Revelio. Это кто? Жабки? Карта не меняется за Who сезон. lived here, I wonder? Ну, ты придрался, конечно. Знаешь, я бы на самом деле хотел бы, чтобы можно было включать и исключать снег. Потому что у меня, кстати, вот 20 минут мы сыграли, у меня игра крашнулась. Типа... Заберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги трансфигурации средний уровень, который находится в библиотеке. Чего? Кого забрать? Где? Инфа куда идти? Скажи, походу, сюда. Или отсюда. О. Там еще вон кто-то ждет. Я так и не сходила вниз. Короче, идем вот сюда. Веди меня куда-нибудь. Чё? Тут еще и летать нельзя. Куда ты меня посылаешь? Забавно. А это мы сейчас выйдем вот на проход, который ведет к набережной, да? Лифт прикольный, кстати. So this is the underground harbor. Хз, ну судьба. Да. The Grey Lady. Да? I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Хорошо. Камушки, я думала, пиявки, деньги. Меня не видишь. Алло. Так, ну подожди. Мы не там. Мы не там, где я имела в виду. Как пробраться туда, куда я имела в виду? А, мы вот тут. Сверху. Не суть, ладно, хорошо. Хотя бы так вот. Хотя бы вот так. Зато нашли страницу руководства. Я бы сюда в жизни не зашла, наверное. Это было бы, знаешь, из разряда того, что я вот доиграла уже игру. Я ее прошла. Остались какие-то фигни. И я это... Мне что, наверх? Библиотеку. И я в итоге психую, открываю Google. Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Да. Ты кто? Психую. Открываю Google. Пишу все страницы руководства Хогвартс. И ищу. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, Ravioli. I have created a small quiz, just for fun, Я не focusing шарю. mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few Просто of my полегче. easiest questions.
Я как на экзамене. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Если я не Let us угадаю. begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? А снич это существо? Я думала, это просто шарик. Кстати, существ я здесь одно вижу. На самом деле, вот это выглядит как существо, вот это как вещь. Я не знаю, наверное, второе. Кто такая змея-шейка? Го второе? Ну ты второе тоже слышал, правильно понимаю? Потому что я где-то слышала второе. Но это же не существо. Вы оба за второе, хорошо. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced А to я Quidditch слышала уже in снидж где-то. 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Прикиньте. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Ой. А, первое, да? Первое. Первое? Это ж было. В какой части это было? Я не помню, в какой части. Felix Не в Felicis. первых трех. Well done. Since it makes the Какой-нибудь drink полукровки. temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Шестой? The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Я уже говорила, что я люблю только первые три. Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл? Его ж передают, правильно? Снич самый маленький, Бладжер средний, а Квофл самый большой. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to Да. change species. Ну, в смысле... Что значит существо другого вида? Мне вот эти понятия вообще непонятны. Ты же принимаешь облик того, чей волос ты закинул. Но это же не существо. Ну ладно. Ну, можно превратиться в оборотня? Хотя Гермиона в кошку превратилась. Не, ну подожди, существо другого вида. Вот я человек. Вот как я могу превратиться в бабочку? Если выпью зелье с ее, там, не знаю, пыльцой или усиком. Что за дичь? Как будет верно? True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Видите? potion can be used to Видите? change things such as age or race, it cannot be used to change Логика species. есть. Well, Поэтому I suppose неверно, it's gone on Кирилл. long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more Я же questions I писала, can ну мы ask you. проверили, видишь? And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Давай, погнали, I'd мне like to ask интересно some more стало. questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Я думаю... Я не думаю, мозг отключился. Мне кажется, первое. Кем является кошка в первом Гарри Поттере? Ну смотри, она же сама в кошку не превратилась, она просто шерстью обросла, понимаешь? То есть она не стала существом другого вида. Да, там хвост появился откуда-то. Или ты про какую кошку? Третье? Ты что там гуглишь, сидишь? The Order of Откуда ты Merlin. знаешь? No, that's Неправильно. incorrect. Я The answer was угадала. the Это Wizard's был совет Council. The волшебников. Wizard's Council Я больше вас не disbanded in слушаю. 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more Всё. structured government to support its Всегда enforcement. так, когда начинаю Which списывать, dragon всегда breed is the неправильно. smallest? Вот это уже интересно. Второй. Я не знаю. The Peruvian viper tooth.
Brilliant! Yeah! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Я думаю, третий, потому что Хог. Я не знаю. Quincy Hogg. No, the Fuck. answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Логика Hengist used the отсутствует. 3 Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Кто такой крытень? Я вот, кстати, список вот это вообще не знаю. Деми Маска. Я думала, это вот эта статуэтка. В том чё суть. Третье. Вы оба за третье. Это единственное слово, которое мы знаем в этой игре. Потому что оно попадалось. Ну это ж дичь какая-то. Хорошо, третье. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, Обезьяна. thin monkey with silver hair. Ну да, там What обезьяна is ж the сидит. only с spell луной. known to repel a letherfold? Были фантастические... Я не смотрела, твари. Пускай будет The оглушающе. stunning spell. Actually, the Говно. answer was the Patronus charm. The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Ты мне книгу не дала, я не знаю. Мы не читали книгу. Дай книгу. Первый звучит как слишком коротко. Слишком коротко. Может, третий? Может, все-таки второй? Какие еще ставки? Мне нравится второе звучит как. А кажется, что первое. Кирилл, ты за кого? Первый, второй или третий? Макс любит цифру 3. Я думаю, сейчас это 2. Ну, возможно, 1. Ты за кого? Первый, второй, третий. Просто проверим ваши знания. Кто угадает? Я второй нажму. Если что. Куда я вообще должна это знать? Впрочем, 0. Ладно. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Самая Gamp. короткая. Я говорила, что One of один the будет principal правильно. exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? А где я видела «Не щекочи спящего дракона»? Не знаю, правда, несусь в воду, ребят. «Не щекочи спящего дракона» — это где было? Мы видели дракона. Где-то. И там была такая надпись. В этой игре. Дракон, по-моему, кстати, был, когда мы спускались к Слизерину. Или нет? Первое? Второе. Я второе ткнул. Тоже. Но, скорее всего, первое. Ну, явно не третье. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Ashwinder. That's incorrect. The correct Я не знаю, answer кто was the это. Rune's Paw. According to Parselmouths, each of the Rune's Paw's 3 heads serves a Там different еще 3 function. головы. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Как закончить досрочно? Я не знаю. Ставьте 2. Я не приду на пересдачу. Третий, хорошо, так и быть. The Amazon rainforest.
No. Нет. Ilvermorny is actually located on Mount Не пиши Grey. больше цифру 3. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Третье. Кстати. Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? Давай. They're my most difficult questions. Give me your Погнали. worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Кто это? Эгоист. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл, когда тот проходит через кольцо. То есть они вместе через кольцо летят? Либо второй, либо третий. Стычка вряд ли. Ну, пускай второе. Хорошо. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing Кого? what? Перепонки. Webbed feet. No, the Говно. answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Я не знаю даже первое. Вот это что? Твердящий сок. Вряд ли водоросли. Не водоросли. Не. Пускай будет первое, я не знаю, что это. А может и водоросли. Correct. Yeah. The Mimbleless Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Бобы pepper это up не potion растение, как evolved по from a мне. remedy created by which 12th century Это wizard? бобы. Чего? Какой волшебник в 12 веке создал лекарство, которое легло в основу бодрящего зелья? Флэк. Нет. Флэк. Все. Basil Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Я Steep. хотела его ткнуть. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping Я pot? не знаю эту сказку. Я не знаю эту сказку. Жилой колдун мог только горшок оставить, либо тапочку. Пускай будет A горшок. smaller pot. Incorrect. The answer was a single Тапочка. slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Кто такие сналигастеры? Ты видишь, у нас уже Кирилл отвалился, он уже, у него голова не варит. Как что-то из Амазонки, хорошо. The Amazon rainforest. Раз Кирилл вернулся, The answer was я North хотела Америку America. показать. The Потому part что bird, звучит part как-то reptile is a distant relative of the Occamy and странно. has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Не знаю эту сказку или что там. Я не ходила, ты просто это. А, вот этот. Я его знаю. Это единственное, что я знаю здесь. Но я не знаю эту сказку. Что за сказка? Фонтан феи фортуны. Что за сказка? Давайте на камень, ножницы, бумага. Невезучий. Фу, кто пукнул? Где ты пукает?
Ты тоже за второе? Хорошо. So luckless. Correct! The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Не знаю. Вспыльчивый. Я не знаю. Гамп? Я вот смотрю на Гамп. Кто это? Он же был какой-то... Хорошо. Hewlett Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. Вот Кирилл, кстати, скорее всего, all знает. of my questions. Это явно где-то было. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something Нет? regardless. Странно. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Да, пожалуйста. Книгу I мне put the отдай. book back on the pedestal for you. Куда? Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложным видом трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Мне Professor показалось, вот Weasley's здесь tasks тоже are есть что-то, complete. нет? I should attend Transfiguration. Что ж, идем на уроки. Чё-то здесь никого нет. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Угу. Meet me outside the Slytherin Договорились. corridor. We need to talk. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Что делать? А, вот что делать. Beautifully done. My mother would like to speak with me. Мастер заклинаний. А я что, все выучила? Из основы? Ничего себе. Остались только вот... I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Забавно, что я резко много кому понадобилось, как обычно. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success.
Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to Я the тут room ещё of волшебник. requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was Какого about. мракоборца? Кому? Я не поняла. Нет. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Класс. У нас еще экзамен в конце года. Так, ты за мной вертишься. Сейчас я тебя превращу. Давай гуляй. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Я могу с ним My plan поговорить. with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need И at с the ним. Goblin Mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Себастьян знает, по-моему. Или нет? Кто-то знает. Я не помню, кто. Я боюсь открывать этот список. Приятного аппетита. Чё, Поппи здесь же стояла? Чё, уже ушла? Только что была тут. Парил. Амит. Это кто? Я ему помогала, но я не помню с чем. Давайте выучим крутиться. Как вам план капкан? Погнали. Я не туда телепортировалась. Может, вот сюда? Угу. Подождем. Здорово. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Пошли. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has.
We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Бегай за... We don't Колонны начали светиться. Sebastian, over here. Погнали. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Я не поняла. Интересно. А, эти не взаимодействуют. Только вот эти вот. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Revelio may help. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. А чё мне от Ревелио, я буду спрашивать? Ну, типа... Первое. Угу. Нам нужен некий порядок, нет? Какой, я только не знаю. Revelio. Какой порядок нам нужен? Кажется, я уже все попробовала.
Дверь надо зажечь. I hope we're ready for this. Revelio. Какая записка. Должна открыть им глаза. Род не обязан заниматься темными искусствами. Уверен, Салазара Слизерина на месте. Однозначно, и как только я попаду в скрипторию, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь не знаю, как найти вход. Добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством тайн. Надеюсь, брат последует за мной, мы сможем прикоснуться к наследию предков. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ну-ка. Что тут было? Вот тут еще. А, вот это вот. Вот это вот сюда давайте. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Revelio. Must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Revelio. Never mind. Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. А, двери, что ли? Так темно. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий Хогвартс. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровник, который дает хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Revelio. Наверное, все зависит от того, какую дверь мы хотим открыть. Здесь месяц змея. А, тоже можно крутить. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Да? Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Confringo. Revelio. Здесь нет двери, но есть записка. Провалил испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В Виктории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Я так понимаю, вот та дверь открывает вот эту. А здесь у нас... Где мой люмус? Уважаемый. Иди-ка сюда, ты мне нужен. Это вот сюда пихну. Lumos. Бык и какой-то кубик.
треугольничком. Кубик с треугольничком и бык. Кубик с треугольничком и бык. Another, not the welcoming sort, was he? Вот кубик с треугольничком. Every dial seems to be getting more difficult, but we've made Вот it this оно far. как. Don't give up. Оказался этот бык. Видимо, не этот. Какая себе, оно кусается. У меня хп сняло. А это какой открывает дверь? А, может, вот это открывает вот эту? Lumos. Ну понятно, почему меня укусило. Я не то тронула. Вот здесь должно быть. Это. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. О, да. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду с территории, и мне откроет стан нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим путь условий в этом. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Какой-то All I треугольник heard was rewards. и кружок. Keep going. Кружок сверху, треугольник снизу. Кружок сверху, треугольник снизу. Вот этот кружок. И вот этот треугольник. Excellent work. We're another step closer to Так the здорово, что scriptorium. ребята мне помогают чем-то. Бесполезнич. I spotted something ahead. Revelio. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Круцо просит. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик, видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непросительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме брату я скупила, позвав его сюда. Если он отправился на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. Из-за меня, несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что расстались на такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. Он применит But I Круцо, know но what на to do. кого? It's going to be difficult. Или меня заставит? You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? И на кого? Хорошо. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid У нас luck. проблемы. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them.
I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Да не ссы, я не буду жалеть. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Ну, давай второе. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Учим то, от чего нам сейчас будет очень больно. Ready? Нет. I'm ready. Работало. Это не так уж и больно Are мне you было. all right? That pain. It was excruciating, but I'll Он survive. меня почти убил. Let's keep moving. We made it. Виктория, секретная, хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочный план в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Salazar Slytherin Scriptorium. I can't believe we're here. Здесь книга есть. Книга Sebastian, заклинаний. Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Записка какая-то. Ну чё? Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, и что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Находится под влиянием нелепого убеждения, что магорожденные столь же способны к магии, как чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как коридором разгуливают юные бездари, выдающиеся за ведьмы волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Погружу существо в глубокий сон, оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды, потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно творили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса, способен лишь запятнать мое наследие. Речь идет о Василиске. Revelio. Интересно. А что за книга? Я могу ее почитать? Не могу. Жалко. Тогда отдаем. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this. Revelio. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Ок, я сваливаю. А, выход там. I see a way out. Best news I've heard all day. Я вижу выход, и я уехала уже по своим делам отсюда. Ominous.
About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. No? Да, можно еще зайти. Есть ли смысл вообще? Это что за сундук? А, я его, походу, вскрывала. Что изучили? Мы знаем теперь Круцатус.